Mi hijo mi descartó esta Navidad. La Revelación CHOQUANTE de mi mansión de 3 millones. La mansión brillaba bajo la luz espectral del invierno. Sus farolas titilando como llamas de un fuego apagado. Las paredes estaban adornadas con adornos que relucen, pero en mi corazón, una sombra crecía. La Navidad, un tiempo de unión, había girado en torno a un abismo helado. Mis amigos acudieron con sonrisas, y cada risa resonaba como un eco hueco. Pero esa noche, un secreto latente estrangulaba la alegría en el aire. Cuando llega la sala, observa mi hijo, su rostro sombrío y distante. La calidez de la chimenea no lograba desvanecer el frío glacial que emanaba de su mirada. Por que mi miraba así. Se sentía como si, a través de su indiferencia, me estuviera enviando un mensaje. Yo no soy parte de esto. Pero habíamos. Entre risas y charlas. Un susurro inquieto flotó por la habitación. La gente murmuraba como si supieran algo que yo no. De repente, un gran estallido resonó fuera. Todos nos volvíamos hacia la ventana, y los 6. La figura de alguien, cubierto con una capa negra, miraba desde el borde de mi jardín. Su presencia era inquietante, como un espectro en la noche. Mi corazón se aceleró, y me pregunté, ¿quién era? La risa de mis amigos se tornó en murmullos nerviosos. Mi hijo dio un paso atrás, su cara pálida como la luna. Eran las sombras de la mansión más oscuras esta Navidad. Mi mente estaba en guerra, cada pensamiento como una explosión de dudas. ¿Por qué me descartó? Era la pregunta que zumbaba en mi cabeza, como un insecto atrapado en una telaraña. Solo el crujido de la madera bajo nuestros pies rompía el silencio a medida que el misterio crecía. Entonces, algo hizo clic dentro de mí. Era como si la mansión misma guardara un secreto antiguo, un eco de tradiciones que resonaba en las paredes. ¿Qué había sucedido realmente esa Navidad? La atmósfera se volvió densa, cada respiración era un esfuerzo. La figura en el jardín se desvaneció entre las sombras, pero su presencia permanecía. Todos en la sala comenzaron a intercambiar miradas de incertidumbre. Mi estómago se retorcia, una mezcla de miedo y anticipación. Podría ser que la razón detrás del frío distante de mi hijo estuviera conectada a ese misterioso visitante? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito dar una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tomate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, apretan ese botón de me gusta realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. Las risas se desvanecieron lentamente, reemplazadas por el creciente murmullo de la incertidumbre. La figura en el jardín parecía colarse en nuestras almas, como una sombra insidiosa. Los rostros de mis amigos eran un mosaico de temor y confusión. Nadie se animaba a romper el silencio, como si la palabra equivocada pudiera romper el frágil equilibrio de esa noche. Mi hijo, ahora más distante que nunca, dio un paso atrás. Su mirada, vacía, se desvió del jardín y buscó el rincón más oscuro de la sala. El brillo de los adornos en el árbol no lograba igualar la frialdad que emanaba de él. El pecho comenzó a apretarse en un desasosiego palpable. ¿Qué estaba pasando entre nosotros? Entonces, el murmullo escaló. Un amigo susurró. ¿Viste lo que lavaba puesto? Me volví hacia él, buscando respuestas. Era una capa negra. Continuó, su voz temblando. La prenda parecía ganarse su propia historia.
Una narración que se arrastraba por la casa. ¿Qué significa eso? Pregunt. Sintiendo como la angustia crecía como un torrente imparable. Las luces del árbol parpadearon repentinamente. Como si la casa misma respondiera a la tensión. Un último estallido resonó afuera. Instintivamente, todos miramos hacia la ventana, esperando ver que había realmente asacando en la oscuridad. Pero el jardín estaba vacío. El misterioso visitante había desaparecido. El clima cambió. Una brisa helada se colorado por la habitación, envolviéndonos en un escalofrío. Estamos seguros de que deberíamos estar aquí, murmuró otra voz. Todos asintieron lentamente, como si el eco de esa pregunta pudiera romper la tranquilidad. Mi estómago se retorció. La sensación era inconfundible. Algo había terriblemente mal. Sintiendo la presión de las miradas, decidí enfrentar la situación. ¿Alguien sabe quién era? Mis palabras resonaron en el aire frío. Los murmullos se detuvieron de golpe. Los rostros giraron hacia mí. Un escalofrío colectivo cruzando la sala. Mi hijo no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La inquietud se instaló en mi corazón. Debemos averiguarlo, affirm, aunque las palabras temblaban en mis labios. Pero sabía que eso era un temor compartido. El peso del secreto estaba cayendo sobre todos nosotros. Un amigo finalmente rompió el silencio, su voz ronca. Tal vez sea un aviso un recordatorio. La habitación se sacudió como si nos hubiéramos, por un momento, dicho en voz alta lo que todos pensábamos. Nadie quería pensar que nuestra celebración se convertiría en una pesadilla. La distancia entre mi hijo y yo se hizo más palpable, como si un abismo inquietante se hubiera abierto entre nosotros. A medida que mis amigos comenzaban a murmurar sobre la figura del jardín y su extraño mensaje, sentí que mi mundo se desmoronaba. Todo lo que creía estar construyendo se tambaleaba, y en su ausencia solo quedaba la incertidumbre. El sonido de un cristal rompiéndose interrumpió mis pensamientos. Todos giramos la cabeza hacia el bar, donde una copa había caído al suelo, como un presagio del caos que se avecinaba. Entonces, una voz fría se alzó por encima de todos. ¿Qué están ocultando de mí? La tensión en la sala se incrementó. Era mi hijo, los ojos ardiendo de una claridad gelada. La atmósfera se tornó densa. El miedo se colorado entre nosotros, encerrándonos en un laberinto de secretos no dicho. Lo que encadenaba su mirada era más profundo de lo que imaginaba. ¿Qué es lo que él sabía? Su pregunta quedó suspendida en el aire, dejando a todos sin aliento. La habitación se convertiría en un escenario de revelations. Fui consciente de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y cuando la oscuridad alcanzara su clímax, las verdades escondidas serían desveladas. Temblando, supliqué que la respuesta no fuera tan desgarradora como imaginaba. Pero, ¿sería el día de Navidad el momento de la verdad? Mientras la atmósfera se espesaba, una corriente de miedo me atravesó. ¿Qué vendría después? La noche estaba lejos de terminar y mientras las olas de inquietud continuaban creciendo, una revelación aún más chocante guardaba silencio, esperando la ocasión perfecta para salir a la luz que secretos se esconderían en la sombra de la mansión. El silencio que siguió a la pregunta de mi hijo fue aterrador. Sentí que el aire se volvía denso, como si cada segundo se alargara interminablemente. Nadie se atrevió a hablar. Sus miradas atrapadas en su inseguridad. Mis amigos parecían esperar que yo respondiera, mientras mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estás diciendo? No hay nada que ocultar, intent, pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. ¿Qué podía ocultar? No sabía cuán profundo era el abismo que nos separaba. El miedo me invadía.
Lino de dudas sobre lo que realmente había entre nosotros. Mi hijo se acercó un poco más. Su mirada en fría, y esas pequeñas brechas de distancia parecían enormes. ¿Por qué el jardín? ¿Por qué ahora? Preguntó de nuevo, su voz un susurro que atravesó a todos. El eco de su pregunta resonó en la habitación. Y el murmullo de mis amigos se convirtió en un rumor de incomprensión. Introducir más miedo, más tensión. Todo en el ambiente se volvió hirviente. De repente, algún grito. Una de las chicas se cubrió la boca, apuntando hacia la ventana. Volté rápidamente, y Ali estaba de nuevo. La figura en el jardín, ahora más cerca. Las sombras dibujaban su silueta en el umbral de la luz, y una risa baja flotaba en el aire. Era como si estuviera disfrutando del espectáculo de nuestro horror. Vite, gripe, pero la voz se me atragantó. Sentí el pánico subiendo como fuego. Mis amigos comenzaron a retroceder, buscando refugio entre ellos. Y esa cosa en el jardín parecía alimentarse de nuestro miedo. Las luces del árbol titillaron en más, como si quisieran escapar. Pero todo era un escenario de terror. Es un aviso, te lo digo, murmuró uno de mis amigos, visiblemente afectado. Una mezcla de miedo y ira surgió en mí. Suficiente, hablamos de esto. Pero mis palabras se perdieron en el aire asfixiante de mi hijo seguía en su rincón. Sus ojos fijos en la figura del jardín. Una fea combinación de curiosidad y miedo marcaba su rostro. Aquello me hizo sentir impotente. En ese instante entendí, algo más estaba sucediendo. Algo que había más allá de una extraña visita. Aunque nadie lo admitía, todos estábamos sintiendo lo mismo, una sacudida del pasado. Las luces se apagaron de repente. La oscuridad se tragó todo, dejándonos sumidos en un silencio opresivo. Solo podían oír nuestras respiraciones entrecortadas. En la penumbra, no como los rostros de mis amigos reflejaban pánico y confusión, y mi hijo estaba más quieto que nunca. No puede ser, dije, sintiendo que el miedo me oprimía. Necesitábamos respuestas. Las luces parpadeantes volvieron, pero solo por un momento. Y cuando regresaron, la figura había desaparecido. No había rastro. Solamente nosotros. Atrapados en un ciclo de terror que ni siquiera podíamos comprender. Era real, musculo otra voz. Todos comenzaron a murmurar, buscando puntos de apoyo en el caos. ¿Qué significaba aquello? Era lo único en lo que podían pensar, lo que me atormentaba. Mientras los susurros rebotaban en nuestro alrededor, una nueva ola de algo oscuro se apoderó de mi corazón. Esto había comenzado con mi hijo. Nadie se atrevía a comentar lo que una vez fue una noche tranquila. La tensión era palpable, y en el aire flotaban secretos inconfusibles. La prisión amenaba, y yo tenía que actuar. Voy a buscar lo que es. Dije, sin saber realmente lo que implicaba. Mis manos temblaban. Pero sabía que el momento de moverme era ahora. Voy contigo, sugirió uno de mis amigos, dudoso pero decidido. Mientras caminábamos hacia la puerta, la mirada de mi hijo me atravesó como un cuchillo. Fue un recordatorio escalofriante. Él sabía algo, y lo arrastraba con él. Pero no había vuelta atrás that el pasillo nos recibió, en silencio, y el eco de nuestros pasos se convirtió en un murmullo inquietante. No sabíamos lo que estaba detrás de la puerta. La curiosidad superaba al miedo, pero seguía presente. Y cuando llegamos afuera, a la fría noche estrellada, la verdad nos aguardaba. La figura no había desaparecido. Solo nos estaba esperando nosotros y en nuestras revelations. El bosque estaba allí, proporcionando una sombra densa, y una pregunta que permanecía sin respuesta. ¿Qué monstruo había despertado en esta noche fatídica? La brisa fría de la noche envolvía nuestro cuerpo,
Un recordatorio de que estábamos muy lejos de la seguridad del interior. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por la adrenalina que recorría mis venas. La figura en el jardín se había esfumado, pero su presencia era unpalpable. Mira mi amigo, su rostro pálido mostraba la misma inquietud que sentía yo. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó. Su voz casi un murmullo. Mira hacia el bosque, donde las sombras parecían moverse, danzando con promesas de maldad. Tenía que hacer algo. La curiosidad era abrumadora, pero el miedo era un ladrón que quería robarme la razón. Debemos buscar, respondí sin pensarlo. La idea era absurda, pero alguna parte de mí sabía que no podía ir. La figura en el jardín, el horror en los ojos de mi hijo. Todo esto estaba conectado. Tenía que saber por qué. Caminamos hacia el borde del bosque, cada paso resonando en la oscuridad. Las luces de la casa se desvanecieron a medida que penetramos en la negrura. Y pude sentir como la atmósfera se hacía más pesada. Mis amigos se mantenían cerca, pero el silencio era ensordecedor. Solo podía escuchar el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. ¿Cómo es el bosque nos observéis? ¿Ves algo? Preguntó mi amigo, su voz temblorosa. Negó con la cabeza. Aunque había algo que me inquietaba. Un susurro en el aire, como es el mismo bosque estavis vivo, contándonos secretos de antaño. Mira mi alrededor, intentando captar cualquier movimiento. Había algo allí, más allá de la oscuridad que me rodeaba de repente. Un grito desgarrador cortó la noche, como un cuchillo. Mi paralis, el eco de la voz resonando en mis oídos. Es mi hijo. Gright. Una rabia, un miedo incontrolable arrasando en mi sistema. Corrí hacia la dirección del grito, sin mirar atrás. Mis amigos me siguieron, pero su miedo era contagioso de el bosque se cerraba a nuestro alrededor. Las sombras eran cada vez más densas, como cadenas que aprisionaban nuestros movimientos. Y entonces, los six. Una silueta familiar, temblorosa, en el suelo. Su rostro iluminado por la luz tenue que se filtraba entre los árboles. Hijo. Grite desesperado, el terror apretando mi pecho como un pulpo. Corrí hacia él. No podía ver su expresión, pero su cuerpo estaba rígido. ¿Qué le había pasado? No te acerques. Vino una voz detrás de mí. Fue como un choque eléctrico. La figura que había visto antes. Ali. A solo pasos de nosotros, sonriendo con una sonrisa que no era de este mundo. La luz brillaba sobre su rostro, revelando ojos vacíos que reflejaban todo el temor que yo sentía. A mi amigo gritó y retrocedió. Es peligroso balbució, su voz apagada por el pánico. Sentí que las fuerzas me fallaban. Todo mi cuerpo quería retroceder, pero mi hijo estaba allí. Y yo no podía abandonarlo. Alejate de él. Grite. Pero la figura solo se volvió hacia mí. Como si supiera algo que yo no. La risa. Esa risa baja y escalofriante. Resonó nuevamente. No era una risa de diversión, era algo más profundo, más oscuro. No pertenezco a este mundo. Pero él se murmuró la figura, y mis piernas temblaron. Había una advertencia en sus palabras. ¿Acaso era una amenaza? ¿O una revelación? Mientras las sombras parecían cerrarse más, mis ojos se encontraron con los de mi hijo, llenos de una mezcla de miedo y algo más. Mama, ayúdame. Su grito desgarrador fue lo único que pude escuchar. La realidad se desdibujó. La figura dio un paso adelante, y el aire se volvió más denso. Sentí que el final estaba cerca. ¿Qué quería realmente? Why, lo más adorador. ¿Qué haría con mi hijo? La oscuridad nos rodeaba. ¿Y quería que superase una cosa? No éramos los únicos que teníamos miedo. El aire se volvió helado.
Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a esa figura oscura. Era como un monstruo de mis peores pesadillas. La risa resonó en mi cabeza. Why pensé que no podría soportarlo. Largate de aquí. Gright. Pero la voz se enredó en mi garganta. Ahogada por el miedo que me desbordaba. La figura dio otro paso. Él necesita decidir dijo. Sus labios curvandos, en una sonrisa que me puso los pelos de punta. Mis ojos se llenaron de lágrimas de desesperación. No. No dejaré que lo hagas daño. Gright. La figura parecía disfrutar cada instante. Como si mi chaos fuera un espectáculo al que asistía con delite. De un salto, me agaché y extendí mis manos, tratando de alcanzar a mi hijo. ¿Estás bien? Hijo respondí. Mi voz se desgarró en un grito que hizo eco en el silencio del bosque. Sin embargo, su rostro parecía atrapado en una mezcla de terror y aceptación. No puedo salir, susurró, su voz temblorosa. Era como si el air entre nosotros se hubiera vuelto espeso, una barrera inquebrantable que no podía cruzar. El ser se inclinó hacia mí. Todo depende de el dijo, su voz era un susurro, pero su tono, una sentencia. Mi estómago se revolvió. El pertenece a este mundo. Affirm, aunque en mi interior, comenzaba a dudar. Esa criatura, ¿de qué mundo era? Los ojos de mi hijo reflejaban una luz extraña. Y por un instante, me sentí perdida, como si estuviera oyendo un eco de un vínculo roto. Temi que mi propia fe pudiera desmoronarse. La figura señaló hacia adelante, como si lo hiciera una oferta que no podía rechazar. Ysi el elich. Comet. No lo toques. Gright. Mi voz resonando en el silencio. Pero el sonido de mi grito solo parecía acentuar lo inevitable. ¿Qué había pasado realmente en esa casa? ¿Qué había visto mi hijo? Escuché un crujido detrás de mí. Mis amigos estaban paralizados. Sus rostros marcados por la confusión. No lo hagas. Grito uno de ellos. Vamos a salir de aquí. Desesperada, mira a mi hijo otra vez. Y fue entonces que los six. Una pequeña chispa de resistencia brillaba en sus ojos. Mama murmuró, el sonido quebrado como un susurro. Puedo quedarme. No. Eso no era posible. No digas eso. Lu rogue, pero la figura sonrió más, como si todo estuviera en sus manos. El miedo se apoderó de mí. Mi hijo estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Déjame decidir, ofreció de nuevo, su voz ahora más fuerte, pero aterradoramente segura. No. La súplica desgarradora salió de mi boca. Las sombras alrededor parecían alargarse. Las copas de los árboles danzando, creando sombras ondulantes. Me sentí atrapada en un juego más grande, donde las reglas no eran claras. La figura me miró con curiosidad. ¿Qué eres, madre? Sus ojos vacíos profundizaron la grita entre nosotros. La angustia me oprimía. Mi mente giraba en torrente, buscando una salida o un plan. Pero el tiempo se aceleraba. Las sombras se arrastraban más cerca. Sentí un peso en mi pecho mientras el destino de mi hijo pendía de un hilo. ¿Qué elegirá mi hijo? ¿Qué haría esta figura conmigo si decidía cuidarse? De repente, el aire se volvió electrificado. Una energía oscura vibraba a nuestro alrededor, disponiendo de la realidad que conocía. ¿Era esta la última vez que vería a mi hijo? La pregunta resonó. Y se detuvo por un breve instante. Pero una nueva voz rompió el silencio. ¿Quién son ustedes? Me di la vuelta, y el terror recorrió mi cuerpo al ver a otra figura emerger de la oscuridad. ¿Quién más estaba aquí? ¿Y qué quería? El reloj seguía corriendo, y con él, nuestro tiempo. Las elecciones se preparaban para hacerse. Pero la verdad, más aterradora que lo imaginado, ya estaba al hecho. ¿Qué vendría? Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. La nueva figura emergió de la oscuridad.
sus ojos brillantes como faros en la noche. Era una mujer, con el pelo oscuro y desordenado, que me miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Quién son ustedes? Repitia, como es cada palabra fuera un grito de auxilio. La figura oscura delante de mí giro lentamente hacia ella. Nada que debas temerón. Dijo, la voz resonando, en el air helado. Mis amigos murmuraban entre ellos, mirandos con preocupación, incapaces de procesar lo que sucedía. La angustia milino. No sabía si esta nueva persona sería una salvación o un nuevo peligro. Tu hijo, exclamó ella, tratando de acercarse, pero yo la detuve. No te acerques. Grite, casi sin aliento. La mujer detuvo. Sus ojos llenaron de confusión. ¿Qué lo has hecho? Preguntó, su tono ahora lleno de desesperación. No entendía. Pero yo tampoco. Nadie le ha hecho nada. Solo él necesita saber. Mis palabras entrelazaron con el aire espeso. El ser oscuro sonrió, disfrutando de la escena. Descubrirá lo que necesita. Y es su decisión. La mirada en mi hijo cambiaba. Y el terror aduanaba de mí. Su rostro era un espejo de incertidumbre y aceptación. Mis peores miedos estaban a la vista. ¿Qué está diciendo? ¿A dónde te llevaron? La mujer giro hacia mí, demandando respuestas. Pero no tenía ninguna. Sus ojos reflejaban mi angustia. Ese miedo de ex cosas que ya habían comenzado a desmoronarse. Mi hijo dio un paso hacia adelante, como hipnotizado. Mamá, sé que puedo su voz temblaba, pero había algo más. Un air de resolución. No, no quería eso. La figura oscura dio un paso también, acercándose al borde de la zona de sombras. Una elección está a la vista, dijo, gesticulando con confianza. ¿Quién decides que él sí? Yo lo decido. Grite. La desesperación aferrándose a cada palabra. Pero en mi interior, comenzaba a dudar de mi propia voz. Es su vida, dijo la mujer. Déjalo elegir lo que realmente quiere. Mira mi hijo, buscando alguna señal de que regresara a mí. Su mirada lo decía todo. Un hondo abismo de incertidumbre. Un instante antes de decidir su futuro. El air volvió más pesado, como el bosque mismo contuviera la respiración. Parecía que el tiempo mismo detenía. Todos vamos a perder murmur, sintiendo la amargura en mi pecho. Pero la figura oscura río. Un sonido que reverberó como un eco adorador. O ganaras, algo más grande? Cuestionó, el eco de su voz llenando el air con un sentido ominoso. Mis amigos comenzaron a retroceder un paso, inquietos. Debemos irnos, murmuró uno. Sus ojos llenos de pánico. Algo chasqueó entre los árboles. La tensión en el air intensificó. Todos temían lo desconocido. Espera, gritó la mujer de antes, alzando su mano. ¿Qué es lo que ellos saben? ¿Qué ocurre aquí? Mis dientes chocaban entre sí. El silencio era abrumador. ¿Qué verdad estaba oculta en este bosque? Mi hijo miró hacia mí y luego hacia la figura, indeciso. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. La oscuridad parecía acercarse. La angustia me apretaba el pecho de la figura sonrió, satisfecha. Como el juego apenas comenzará. La pregunta flotó en el air entre nosotros, chispeante. To do lo que conoce era solo una ilusión? La luz de la luna oscureció un poco más, como pistas desvaneciéndose en la incertidumbre. ¿Quién era realmente la mujer? ¿Qué secretos lavaba en su interior? El air estaba siendo devorado por un silencio sordo. Mi corazón martillaba con una fuerza casi insoportable. No podía apartar la mirada de mi hijo. Estaba a solo un paso de cruzar esa frontera oscura. Y yo estaba completamente impotente. No puede ser. Lor, el eco de mi voz resonando en el bosque. Pero él no respondía. Los ojos de mi hijo estaban fijos en la figura oscura. Era como si la sombra lo hubiera atrapado,
en una red invisible. Lo envolviera en una promesa que no entendía pero que lo atraía con una fuerza magnética. La mujer que había aparecido antes se veía aún más angustiada. No, tienes que escucharla. Gritó, su voz quebrantos. Su expresión era un torbellino de emociones. Miedo, amor, desesperación. Todo eso se manifestaba en su rostro, como si pudiera desmayarse en cualquier momento. Él sabe lo que tiene que hacer. Dijo la figura oscura, con una sonrisa siniestra. Era un juego para ella. Deja lo libre. Deja que tome su decisión. Mi hijo dio otro paso hacia adelante. Mama, no puedo cuidarme su voz era un susurro. Pero las palabras cortaban como cuchillos. Mi pecho se apretó, la angustia se asomaba a mis ojos. La mujer intentó acercarse a mi hijo una vez más, pero yo la detuve. No te acerques a él, mi voz temblaba, aunque sabía que no estaba protegiéndolo. Era más una desesperación propia. No comprendes. No puedes dejarlo ir. Gritó la mujer, desesperación en su tono. Parecía un momento congelado. El tiempo se estiraba entre nosotros. Una cuerda tensa, lista para romperse en cualquier momento. Sabe lo que es correcto. Insistió la figura oscura, su voz profunda como el eco de un antiguo bosque. El destino lo llama. Tu hijo está destinado a ser más de lo que imaginas. Seni que las palabras de ese ser se filtraban en mi mente, gotiendo en mi razón como veneno. No, no podían ser reales. ¿Cómo podía mi pequeño estar destinado a algo tan aterrador? El horror se multiplicaba. Mi hijo miró hacia mí. Y6 la indecisión en su rostro. Mama, yo quiero saber. La pureza de su voz era una daga en mi corazón. El merecía más, ¿no esto? No, no te vayas. No hagas esto. Great. Pero mi voz se apagó al ver la bruma oscura que los rodeaba. La figura oscura los estaba absorbiendo, como un agujero negro. Cada segundo perdido despojando a mi hijo de su luz. Ella tiene razón, insistió la mujer, acercándose. Como si pudiera estar más cerca de mi hijo sin perderse a sí misma en el abismo. Debes elegir, cariño. Escuch la verdad, no el miedo. Siguieron mirándose. El y la figura oscura. La decisión se erguía entre ellos. Un precipicio que podía cambiarlo todo. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, buscando una salida, un rayo de esperanza. Pero en el fondo, el terror me atrapaba en su gélido abrazo. El pertenece a este mundo, no a la oscuridad. Murmur, pero mis propias palabras sonaron vacías, como el eco de un sueño roto. La sombra dejó de sonreír. No puede haber luz sin oscuridad. Y es solo el comienzo. Su risa se mecía, una melodía que se arrastraba en el aire denso. Todo lo que había vivido se desvanecía. El bosque se volvió un mar de sombras danzantes. Mis amigos estaban atrás, paralizados. Solo el susurro de la brisa rompía el silencio opresivo. Seni que la desesperación trepaba por mis venas. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó sin esperar respuesta. Elige, pequeño murmuró la figura oscura. Sus ojos desbordando promesas oscuras. Mi hijo enfrentaba la decisión de su vida, y cada segundo cantaba. Y mientras la negrura se llenaba de un terrible silencio, un nuevo sonido desgarrador resonó desde más adentro del bosque. Algo estaba viniendo. ¿Qué es eso? Preguntó alguien detrás de mí. Y el miedo se apoderó de nuestros rostros, anticipando una verdad aterradora. Un chillido agudo rompió la calma de la noche, y la oscuridad empezó a temblar. La sombra que se cernía sobre mi hijo se volvió aún más intensa. Supimos, en ese instante helado, que el peligro no solo venía de la figura oscura. Era el verdadero peligro en este juego mortal. El aire se tornó aún más denso. El chillido que había interrumpido la atmósfera colisionó con mi pecho.
Era un sonido que hacía eco en las entrañas del bosque, como si el mismo lugar estuviera gritando en agonía. Mis ojos se abrieron de par en par. La desesperación se apoderó de mí, y un escalofrío crispó cada fibra de mi ser. ¿Qué es eso? Repetí, mi voz apenas un susurro. La mujer junto a mí se levó las manos a la cabeza, como si la prisión del horror fuera demasiado para soportar. No puede ser, murmuró, su rostro pálido, en las garras del espanto. La figura oscura se detuvo en su movimiento. Sus ojos centellearon con un brillo malévolo. Ah, parece que alguien ha llegado para jugar, dijo, como si todo esto fuera un espectáculo hilarante. La voz, profundo y rugiente, retumbaba en el aire. En ese instante, comprendí que el peligro no solo estaba allí, ante mí, sino que se acercaba de forma deslumbrante y aterradora. Mi hijo, paralizado, miró hacia esa oscuridad danzante. Su rostro reflejaba confusión, miedo. No podía dejarlo tomar esa decisión. No podía permitir que la sombra lo consumiera. El chillido se intensificó, resonando cada vez más cerca, como si algo o alguien estuviera cruzando el umbral de lo desconocido. Mama, ayudame, su voz se entrecortó y six como el terror lo abrumaba. Mi corazón se rompió en mil pedazos. No sé qué hacer. La figura oscura sonrió. Su expresión era la diversión pura. Es fácil solo debes elegir, dijo, su voz como un canto seductor. Un movimiento detrás de nosotros. Mi hacia atrás. La luz de la luna empezaba a pelear con la oscuridad, iluminando un camino a través de los árboles. Un grupo de figuras se acercaba. ¿Eran amigos? ¿O enemigos? El sonido de sus pasos se mezclaba con el chillido, creando una sinfonía macabra que desgarraba mis sentidos. Salgamos de aquí, dije, tratando de arrastrar a mi hijo hacia atrás. Pero él permaneció como una estatua, atrapado entre dos mundos, con el alma dividida. No me dejes, susurró, y eso quebró mi resolución. No te voy a dejar. Nunca. Prometí, y los ojos oscuros de la figura al frente se agrandaron. Hacía frío, un frío que helaba hasta los huesos. Las figuras en el bosque avanzaban. Un grupo al que nunca antes había visto. Eran tres. Sus rostros cubiertos por sombras, pero su presencia estaba clara, pesada. Cada vez se acercaban más, morbidos y silenciosos. Sin un pulso en el aire. Las sombras comenzaron a desdibujarse, transformándose en algo más. Ellos son la voz de la mujer se cortó, tragándose sus propias palabras, mientras un grito penetrante resonaba en el aire, cada vez más fuerte. Parecía que el bosque respondía, retumbando con un eco aterrador. Son amigos o enemigos no lo sé, dije, haciendo todo lo posible por no perder la calma. Pero mi voz traicionó mi pánico. Necesitamos irnos. Está bien. Asintió mi hijo con una mirada de resolución saturada de miedo. Sin embargo, la figura oscura no había dejar que tan fácil escapáramos. Añadiendo terror a cada instante, extendió una mano hacia nosotros. Ya es demasiado tarde. La elección fue hecha, dijo, pero la risa dentro de su tono ensombreció todo. La mujer logró zafarse un momento de su horror. No, él no ha elegido nada. Gritó. La frase se impregnaba de urgencia, la chispa de la esperanza que unlookaba por brillar. Ese momento se deslizó como arena entre mis dedos. Lo sentí, un ardor en el pecho. La figura oscura quería atraparlo? No. Great. Extendiendo una mano hacia mi hijo. Pero era como intentar detener una avalancha. Un ruido ensordecido atravesó el silencio. Y entonces, un grito lleno de agonía cortó el aire. Las sombras se agitaron de nuevo, y el chillido pronto se unió a una cacofonía de voces que parecían venir de todas partes. ¿Qué estaba sucediendo?
To do se desmoronaba. En el fondo de mi corazón, supe que la sombra, esa figura oscura, había estado preparandos para esto. Y no actuamos pronto. To do lo que amaba podría perderse. ¿Hacia donde correr? Preguntó mi hijo, su voz linda. Pánico, y los seni desvanecers bajo el peso de su decisión. El grito resonant siguió, como un lamento que todo lo cubría. Mira mi alrededor, en ese momento, el bosque ya no parecía un lugar familiar. Era un laberinto de sombras y susurros. ¿Dónde está la salida? Y mientras buscaba desesperadamente una respuesta, algo se movió detrás de los árboles. Algo desconocido y malévolo. Rápido. Great. Con el miedo sacudiendo mis palabras. Lograríamos salir juntos antes de que la oscuridad nos tragara por completo. La oscuridad se había vuelto un monstruo. Se movía. Se retorcia. Y cada vez que creía haberla esquivado, algo nuevo surgía. Implacable. El grito resonant on vibraba en mis oídos, como un eco que se negaba a desvanecerse, apretando mi corazón con su peso. Mama, gritó mi hijo. Mama cor. Su mano buscó la mía, temblorosa y desesperada. Los pasos se acercaban detrás de nosotros, la tropa de sombras que parecían cobrar vida propia. Una de las figuras emergió del manto oscuro. Su rostro apenas discernible. Las luces de la luna danzaban sobre su piel, y pude ver unos ojos que parecían absorber toda luz. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto? Su voz era una mezcla de burla y peligro, una amenaza que llenaba el aire. Déjanos en paz. Le grité, mientras trataba de arrastrar a mi hijo más cerca. Su mirada buscó la mía, llena de dudas y sudor frío. Tenía que hacer algo, y rápido. Esa figura oscura parecía disfrutar de nuestro sufrimiento, como un niño jugando con sus juguetes rotos. Estás perdiendo tiempo, dijo, el tono un susurro lleno de veneno. Entonces, las otras figuras comenzaron a dispersarse, rodeándonos lentamente. No. Volví a gritar, con la voz desgarrada. La desolación y el miedo se enredaron en mi pecho como serpientes, apretando más y más. Salgamos de aquí. Mi orden mezclaba un extraño coraje con la desesperación. ¿Dónde? Preguntó él. Sus ojos llenos de miedo, apuntando hacia las sombras. No hay salida, mama. Su susurro helado corto, un más mi valencia. La risa de la figura se alzó sobre el horror. La salida está delante de ti, solo tienes que correrlo realmente. Era una provocación disfrazada de verdad. Y no podía soportar su burla. En ese instante, la mujer que estaba a mi lado se levantó. No dejes que te atrape. Gritó, sus ojos llenos de fuego. Con eso, las sombras parecieron titubear por un segundo. La chispa de su voz rompió el hechizo. Era el momento. Tenía que actuar. Cierra los ojos. Lo grita mi hijo. Una advertencia que salió casi instintivamente. Me di la vuelta, enfrentando el horror, dejando que el miedo me empujara. Corrí hacia la figura oscura, un acto de pura desesperación, sintiendo como el aire se cortaba a mi alrededor. Ven, atrapame. Grite. Y su rostro malévolo se iluminó con una sonrisa amplia, como si hubiera recibido un regalo. Se lanzó hacia mí con una velocidad feroz. En ese instante sentí que el mundo giraba, como si todo fuera una pesadilla sin final. Los gritos se estaban volviendo un eco lejano, un murmullo distante. Salt en la oscuridad, esperando solo un segundo de libertad, una oportunidad para salvarlo. Cuando mis ojos se encontraron con los de mi hijo, six un reflejo de confianza y terror. Pero el suelo sitio bajo mis pies. Kai. Un profundo agujero negro me atrapó. El aire se volvió pesado y espeso como miel, y el chilido se convirtió en un rugido torrencial. La figura oscura se cernía sobre mí, y comprendí que no estaba solo.
Un relámpago de luz estalo en la penumbra. Momentaneamente, la claridad reveló lo que estaba oculto. Para mi horror, 6 que no solo se trataba de una entidad. Había algo más grande, más voraz, moldeándose entre ellas. Se agitaba, palpitante, como un corazón latente diciendo salir. Mama, la voz de mi hijo, ahora un grito desgarrador, cortó el aire. Mi corazón se partió en mil fragmentos. La decisión que había tomado no era solo por mí, era por él. Tenía que encontrar la forma de desatarlo de este horror. No, no te acerques. Grite, pero la oscuridad era insistente. Un pozo que no quería soltarlo. Todo mi ser ese lleno de un ansia incontrolable por protegerlo. Y de repente, la luz volvió a desaparecer. La oscuridad volvió a envolverme. Pero su latido resonaba en mi pecho. ¿Estás listo para elegir? La voz de la figura resonó. No era una pregunta, era un ultimátum. Mi mente se apresuró a encontrar una respuesta, pero solo había silencio. La figura oscura se encorvó más cerca, y su aliento frío rozó mi rostro. Tú decides dijo, y entonces, con una risa. Berlona, las sombras se apretaron a nuestro alrededor. Tenía que reaccionar, pero, ¿cómo escapar de un destino celular? Afuera, el chillido parecía hacer eco de una llamada que no podía ignorar. La oscuridad no solo acechaba a mi hijo, ahora era un enemigo que se expandía, queriendo tragarnos a ambos. Y justo cuando empezaba a perder la esperanza, una luz lejana y inconfundible iluminó el horizonte. ¿Podríamos alcanzarla? Sentí un tirón en mi corazón. Pero, ¿sería suficiente para romper las cadenas de esta noche aterradora? El tiempo se deslizaba, y el peligro se acercaba. Necesitaba hacer una elección. ¿Sería esta la última vez que vería a mi hijo? ¿Podríamos encontrar la salida antes de que todo se volviera irreversible? Mientras corría hacia la luz, el mundo, en mi interior rugía. ¿Sería capaz de salvarlo? ¿O la sombra reclamaría su alma para siempre? La oscuridad se había convertido en un laberinto de sombras y susurros. Con cada paso, mi corazón latía con una mezcla de desesperación y determinación. Mama, no te vayas. El grito de mi hijo resonó en mi mente, un eco desgarrador que me mantenía anclada en la realidad. Tenía que encontrarlo. Tenía que salvarlo de la medida que corría hacia la luz lejana. El sonido del chillido se intensificaba. Algo aterrador se acercaba. No podía perder tiempo. Las figuras en el bosque se dispersaban, pero la figura oscura se mantenía firme, como un muro impenetrable. Sus ojos brillaban con malicia, disfrutando del caos. ¿De verdad crees que puedes escapar de esto? La risa que brotó de sus labios era escalofriante. Sentía un nudo en el estómago. Mi hijo estaba atrapado entre dos mundos. Un lugar donde la oscuridad anhelaba reclamarlo. No lo quieres, no puedes querer eso, murmur, viendo como su mirada se perdía en la figura. Aquella criatura estaba convenciendo a mi hijo de algo horrible. No podía dejar que eso para. No podía perderlo de si solo pudiera ser la luz en su oscuridad. Hijo, grite con una pasión desgarradora, extendiendo mis brazos hacia él en un desesperado intento de alcanzarlo. Mama está aquí. No mires hacia la sombra. Pero la tentación era fuerte. La figura a su lado le susurraba promesas, oscuras y dolorosas. Déjalo tomar su decisión, decía. Como si la aceptación significara liberación, el aire se volvió espeso, y la presión del momento creaba una corriente entre nosotros. Vi la confusión en su rostro, las contradicciones entre el amor y el miedo acumulándose en sus ojos. Mi corazón se rompía mientras veía como lucaba con su propio destino. Necesitaba actuar. Elige la luz. Grite. Posicionándome entre él y la oscuridad. No tienes que decidir nada ahora. Vuelve conmigo.
La vida te espera, los recuerdos, nosotros. Mis palabras resonaban en el aire helado, diciendo atravesar la muralla de sombras, que los mantenía separados. Una chispa de duda cruzó su mirada. ¿Qué quieres decir, mamá? Su voz temblaba. Y en ese instante, comprendí que aún había esperanza. Quiero que encuentres tu camino. Un camino que te lleve al amor, a la felicidad. No a la oscuridad. La vida está llena de luces, escagesso. En ese momento, la figura oscura se abalanzó hacia mí, pero no me moví. No lo toques, grité con una fuerza que sorprendió incluso a mis amigos detrás de mí. No te perteneces. Él es mío. El eco de mi grito corto, el silencio. Con un giro repentino, la criatura retrocedió, momentáneamente sorprendida. ¿Acaso crees que puedes protegerlo de su propio destino? Su risa era un eco lejano, frustrante. Como es cada paso que daba, hacia me reafirmara su poder. Mama. Su voz era un grito entrecortado. No quiero cuidarme la vulnerabilidad de su confesión fue un tirón afilado en mi pecho. No puedo dejarlo. La figura se giró hacia él, como un depredador que saborea su presa. Mi hijo estaba atrapado, todavía indeciso. Record las risas, los abrazos, aquella Navidad que pasamos juntos. El recuerdo brillaba con claridad en mi cabeza. No has visto lo que el amor puede hacer por ti. No te dejes llevar por la sombra. Ven hacia la luz. En ese instante, la luz detrás de los árboles se hizo más intensa. Un rayo de esperanza. El chillido del bosque se apagó, y los murmullos se desvanecieron. Se hizo el silencio de mi hijo tomó una respiración honda. Mama, lo he decidido. Su voz rompió la calma, llena de determinación. No ser parte de esto. Con esa declaración, el abismo de sombras alrededor de él comenzó a retroceder. Como es un poder invisible lo hubiera liberado. La figura oscura de Joker su sonrisa, furiosa, por un instante impotente. No puedes dejarlo ir. Era ahora o nunca. Corrí hacia mi hijo, extendiendo mis brazos, y lo abracé con fuerza. El aliento de la criatura chasqueó detrás de nosotros, pero nada podría separarnos. Siempre estar contigo, luz su ser, sintiendo como su peso caía en mis brazos, la luz brilló intensamente, envolviéndonos. Y mientras las sombras se disolvían en nuestro alrededor, sin que finalmente estábamos a salvo. La figura oscura se desvanecía, perdida en el eco de su propia risa, un recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. Mientras la luz nos envolvía y el horror se desvanecía, el abrazo de mi hijo era un refugio de amor, una promesa de que siempre lucharíamos juntos. La Navidad había traído consigo un tsunami de dolor, pero de ese dolor, habíamos emergido más fuertes, más unidos. La verdadera luz no solo iluminaba la oscuridad, también encendía la esperanza en el corazón. Así que aquí estamos, juntos, al borde de un nuevo comienzo, listo para enfrentar lo que vendrá. Porque ya no somos solo sombras, sino luces brillantes en la penumbra de y amigo, si te has cuidado hasta aquí. Esto es solo el inicio. Necesito que te suscribas ahora mismo al canal para que no te pierdas las próximas historias impresionantes. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Smash el botón de me gusta ahora mismo para alimentar al algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reactions y teorías sobre el final. Comparte este video en este entendimiento con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes en un segundo más para ser parte de nuestra increíble comunidad.